Prime Minister Sheikh Hasina has urged the world leaders to cooperate ensuring social security to the underprivileged people in Bangladesh and around the world. The Premier also put emphasis on international initiatives to help prepare the young generation to face the challenges of the coming world order. She said this while responding to a question before joining the plenary session of the two-day World of Work Summit, Social Justice for All, in the Swiss city of Geneva. This is a high-level forum for global voices to address the need for increased coordinated and coherent action in support of social justice. In Bangladesh, we have massive social safety net program for aged people, old age people, or destitute women, or disabled people. Each and every disabled people, they are getting allowances. So the social safety net we have created with our humble way, but I think that it should be in a massive way. And ILO can take an initiative, and international community should come forward and assist people. 6 U.S. congresspersons have written to U.S. Secretary of State Antony Blinken calling on the Biden administration to facilitate free and fair elections in Bangladesh. In the letter, they also expressed their concerns, alleging that human rights situation in Bangladesh is deteriorating. They expressed their concerns about the ongoing deterioration of the human rights situation in Bangladesh as national elections approach in January 2024, said the letter, co-signed by members of Congress William Keating, James McGovern, Barbara Lee, Jim Costa, Dina Titus, and Jamie Ruskin. Congressman William Keating shared the letter in a tweet on Tuesday. The letter to Blinken comes not long after 6 U.S. congressmen alleged human rights violations by the Bangladesh government, called on President Biden to take action, and 6 European Union MPs called for steps to hold free, fair elections in the country. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said conspiracies are being cooked up at home and abroad against Bangladesh ahead of the national elections. Qadir said this while reacting to a letter written by 6 members of the European Union and 6 U.S. congressmen, which stated that human rights are being violated in Bangladesh. Speaking at a meeting organized by the Krishak League at the central office on Bangabandhu Avenue in today, he said some people are getting excited thinking there may be a sanction at any time. They are thinking the Awami League government fell into the visa policy sanctions, but they were daydreaming, he added. He said that BNP Secretary General's negative comments about the country's fair elections should be withdrawn and they should apologize for it. আমি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে বলবো নির্বাচন সম্পর্কে তার যে বক্তব্য, যে বিষোদ্গার এবং নির্বাচনকে খারাপ ভাষায় অভিহিত করা, সে কি দেখেনি গাজীপুরের ইলেকশন? তিনি কি দেখেননি বরিশালে? তিনি কি দেখেননি সাম্প্রতিক ইলেকশন খুলনা, কক্সবাজারে? এগুলা কি কুত্তা নির্বাচন? সুষ্ঠু নির্বাচনকে বিএনপি বলে কুত্তা নির্বাচন। প্রত্যাহার করুন, ক্ষমা চাইতে হবে আপনার। BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has alleged the government has started reshuffling police and public administration to manage another elections using the state machinery. Speaking at a discussion, he, however, said the country's people will thwart all the blueprints of the government through a mass uprising in the days to come. The ruling regime started the process for holding another election as per their will by rigging votes and manipulating elections results. Fakhrul recalled that many fascist regimes had done the same in the past, but eventually they had to quit power in the face of public wrath. He said the current Awami League government has established one-party Bakshal rule in the name of democracy. Fakhrul also said BNP chief Begum Khaleda Zia has been imprisoned in a false case and she is now very ill and fighting for her life.
পুলিশের ব্যাপক রদবদল, ব্যাপক পদোন্নতি, 750 জনকে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে, আর পোস্টিংগুলো সব করা হচ্ছে, অর্থাৎ মাথার মধ্যে নির্বাচন। আবার গতকাল দেখলাম সচিবদেরও পরিবর্তন করা হচ্ছে, অর্থাৎ প্রশাসনেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে, একই উদ্দেশ্য যে আপনার নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা তাদের মতো করে সব কিছু সাজিয়ে নিতে চায়। Meanwhile, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood said the 6 congressmen's letter to US President Joe Biden and the Secretary of State Antony Blinken are of no significance to the current Bangladesh government. He said this while addressing a view exchange meeting at Secretariat today. একটা দেওয়ালে যে আমাদের পুরো ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে আনা যায় সেটি সেখানে ছিল এবং সেগুলো তারা ভাঙচুর করেছে। তাদের তরুণদেরকে ভ্যান্ডালিজম শিক্ষা দিচ্ছে তারা। আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংস করার শিক্ষা দিচ্ছে তারা। ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে, সরকার বদ্ধপরিকর, এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শত শত কংগ্রেসম্যানের মধ্যে 6 জন কংগ্রেসম্যান চিঠি দিয়েছে। এগুলো বাংলাদেশেই খবর হয়, অন্য কোনো দেশে খবর হয় না। এগুলো আমাদের দেশে সাংবাদিকরা এগুলো ছাপায়, আর আমাদের দেশে এগুলো নিয়ে কথা হয়। এগুলো গুরুত্বহীন আমাদের কাছে। Planning Minister M.A. Mannan has said the IMF doesn't dictate the government. This type of statement is an insult to the country. He said this at a discussion in Dhaka University today. IMF আমাদের গুরু নয়, IMF আমাদের পরিচালনা করে না। প্লিজ বি শিওর অ্যাবাউট ইট। IMF ঋণ দেয়, তবে ঋণের সঙ্গে কিছু সলা পরামর্শ দেয়, ওগুলা তৈরি করে আমাদের থেকে অনুমোদন করা, ওর বাইরে কোনো কন্ডিশন তারা দিতে পারবে না। সুতরাং এটা কেউ যদি মনে করে যে IMF-এর থেকে আমরা আষ্টে পিঠে বাধা, IMF আমাদের বাজেট তৈরি করেছে, দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। The supply of electricity will return to normalcy soon as the government has prepared letters of credit for importing coal, said the State Minister for Power, Energy and Mineral Resources, Nasrul Hamid, today. We have managed it. যে কিছুদিনের জন্য আমাদের ডিসরাপ্টেড হয়েছিল সেটার জ্বালানি ক্ষেত্রে তারা এলসি করতে পারছেন না। আমি তো বলছি, পার্লামেন্টে বলছি, আমি টিভির সামনে এসে বলছি, সেটা আমরা ম্যানেজ করতে পেরেছি এবং সে কারণে এখন মোটামুটি আমরা ভালো আছি এবং এটা ভালোর দিকে যাচ্ছে, আরো ভালোর দিকে। Now, international news. More than 100,000 people had been evacuated in India and Pakistan ahead of the expected landfall Thursday of a fierce cyclone which could devastate homes and tear down power lines. Biparjoy, a cyclone whose name means disaster in Bengali, is making its way across the Arabian Sea and is expected to make landfall as a very severe cyclonic storm on Thursday evening, government weather monitors said. Powerful winds, storm surges and lashing rains were forecast to hammer a 325-kilometer stretch of coast between Mandvi in India's Gujarat state and Karachi in Pakistan.